Desarrollo Industrial Sostenible de la Alianza del Pacífico con nuestro primer panel titulado Industria 4.0 y la transformación digital en la Alianza del Pacífico. Para iniciar este panel, permítame presentarme. Mi nombre es Bernd Rode, soy el director general de la subsidiaria de Deutsche Messe de Hannover Fairs, México. Para inaugurar esta sesión, quisiera cederle la palabra a Ernst Stöckel-Pukal, el director de División de Digitalización e Industria 4.0 del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante. Buen día, México. I warmly thank Hannover Fairs Mexico and the BDI for inviting me to the first Pacific Alliance Sustainable Industrial Development Summit taking place during the Industrial Transformation Mexico. I was asked to say a few welcoming words for the panel Industry 4.0 and the Digital Transformation in the Pacific Alliance. As Industry 4.0 and digital transformation is a topic of high importance to Germany and globally connected industry, I personally welcome that this is getting high attention in the Pacific Alliance as well. In the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, and especially in the unit I run, we provide a lot of support for this development in Germany since many years. Through this mandate, I had the honor to already exchange with representatives of the Pacific Alliance and on central pillars which are needed for the digital transformation of industry, and how both Germany and the Pacific Alliance can jointly drive this development forward and to learn from each other. I especially extend my greetings to Ricardo Marquez from SNI, Peru, and to Mr. Köhnen, representing all the active colleagues from the BDI, who have built bridges for this dialogue. And I'm looking forward to continuing this dialogue in the near future. In Germany, we have celebrated 10 years of Industry 4.0 at this year's Hannover Messe in April. This indicates that we have already come a long way in Germany, a development which needs the support by many different actors. One driving force has been the German platform Industry 4.0. In this network, companies, industry associations, trade unions, science and politics have learned to collaborate in a trustful atmosphere to jointly shape ecosystems which enable the digital transformation of the whole industry. At this point, I would also like to extend my greetings to Thomas Hahn, member of the steering committee of the Platform Industry 4.0. He will later elaborate on the 2030 vision of the Platform Industry 4.0, explaining what is needed for an open digital ecosystem to enhance Industry 4.0 from the perspective of German stakeholders. Industry 4.0 means to create flexible networks. Today we have value change, but in future we will see flexible and autonomous acting networks which are really complicated and completely based on data and trust. I think we are maybe at the middle of the digital transformation of our industry, if at all, but there is coming a big challenge to us, and this is the implementation of all the Industry 4.0 applications and concepts we have developed in the last years. In Germany and Europe, there are recently some important developments which will facilitate the implementation and set a basis for those implementation. I said it's data and trust, it's sovereignty. For example, we have in Europe created the project Gaia X. This aims at establishing some kind of an autonomous or sovereign data infrastructure. By the way, with autonomous, we don't mean to create borders around Europe, but we want to act in our infrastructure and data systems on an open and transparent and fair manner. This means that we really want to be interoperable
and open, because we are talking about a global economy, and even if we have faced a lot of issues and problems during the crisis we had with Corona, we still know that global cooperation and global value chains will be key. The platform industry currently drives the development of an Industry 4.0 data space to support the value creation of the industry. And we have many projects we are supporting by funds of the Ministry of Economic Affairs. For example, the project Catena X. This big project of the automotive industry drives at fully and trans-digitalization of value chains to enable future business models, like, for example, the automated CO2 footprint or some other quality use cases. There's really a change going on, and we all know that these developments have all a global dimension. Therefore, Catena X, for example, is a project which is relevant not only for companies in Germany, but also for the Pacific Alliance. And we all are open to exchange on the ideas and outcomes of this project, and in the spirit of shaping a global vision of global networks. Events like today are important to raise awareness for this and to initiate concrete steps. Therefore, I think there are many topics and examples which can open and enhance our cooperation. With this said, I wish you a lively discussion and interesting impulses at the summit today and during the next days at the industrial transformation. Muchas gracias. Thank you very much and have a good time. Bye-bye. Muchas gracias, Ernst. Toman la palabra ahora Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industria de Perú. Les he escuchado con mucho detenimiento y lo primero que me ha impresionado es que estamos en Guanajuato. Para nosotros, aquí en Latinoamérica, escuchar que Guanajuato y México y las regiones que están a su alrededor son líderes en lo que es manufactura, industria, nos da mucha fuerza para ver de que sí, pues aquí también en Latinoamérica hay regiones que están desarrollando y nosotros tenemos que seguir ese camino. Más que nada en estos momentos en los cuales el solo hecho de estar comunicado con ustedes en un evento como este desarrollo industrial sostenible, nos da pues ese camino que tenemos que hacer, esa unión de fuerzas que tenemos entre instituciones y que están ustedes más adelantados en México y en Alemania, nos da pues esa fuerza que necesitamos para seguir ese camino, a pesar de que no todos nuestros corazones y mentes están en el evento, porque ustedes saben las circunstancias por las cuales nosotros estamos pasando, no solo mi país, sino también los otros países de Latinoamérica, nos dan esa visión de futuro, de pensar en el largo plazo, de no pensar en el qué está pasando hoy y de no pensar en el qué está pasando este mes, que para algunos es bien duro,
pero pensar en el largo plazo y considerar que este es solo un bache, pero que nosotros tenemos que seguir con esta tecnología que fortalece la eficiencia frente a la demanda de mercado y que permite introducir nuevos métodos para lograr una producción sustentable. Industria 4.0 para nosotros significa un beneficio para las empresas, aumentar la eficiencia económica, aumentar la productividad laboral, la flexibilidad y la inteligencia y reducir los costos de fabricación. Pero más que nada, y acá quiero recalcar, de que significa un desarrollo inclusivo, un desarrollo social, y como bien han mencionado ustedes, que nadie se quede fuera de ese beneficio, como mi amigo José Medina lo indica, que nadie se quede, porque si hemos aprendido estos últimos años es mirar precisamente al entorno y a pesar de que tenemos un mea culpa que hacer, sí, pues somos países que están desarrollando y somos países que tenemos, como ustedes allá en Alemania, todavía mucho, mucho por adaptar de lo que ustedes han hecho y de lo que Europa ha hecho. Ahí uno se da cuenta de que nos falta todavía largo camino, pero es eso, un largo camino que nosotros estamos con todas las fuerzas dispuestos a hacerlo y sin ningunos temores. También todo lo que es Industria 4.0 significa ayudar a alcanzar los objetivos económicos que el país requiere, porque, como bien se ha dicho, no podemos quedarnos atrás. Esta es una plataforma no solo de desarrollo, también es una plataforma de política y desarrollo. Y esta interrelación que tenemos entre nuestros países nos ayuda a enfocar cuál es el camino real que debemos seguir. Nuevamente, les quiero decir a ustedes que ya nosotros hemos tenido, por estas circunstancias y por este programa que estamos haciendo, varias reuniones con Siemens. Y lo que más me ha llenado de orgullo es ver a empresas de mi país, más o menos unas 40 empresas, empezar ya no en algo que estamos haciendo, sino realmente en cómo se hace, es decir, en ir a los detalles y ver a Siemens encarar y ayudar a estas 40 empresas peruanas la semana pasada, la verdad que dije, qué bien que estamos en este camino, qué bien que estamos haciendo y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias porque la verdad es lo que necesitamos en estos momentos en nuestros países. Ir ya al detalle, ir ya a la educación, a la transformación, y eso es lo que creo que ya está comenzando a verse los resultados, al menos aquí en Lima, Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora me gustaría cederle la palabra a Thomas Können, director del Departamento de Digitalización e Industria 4.0 del BDI. Adelante. Thank you very much, Mr. Rode, President Marquez Flores, ladies and gentlemen, dear colleagues. Thank you very much for having me and having BI with you here today. I would very much love to be with you at your site. I heard a lot of people clapping, so there are a lot of people around. I'm alone in my room up in Berlin, and I'm with you with my mind and with my heart. I was asked to talk a little bit about Industry 4.0 and how the BEI, the Federation of German Industries, views that. And of course, my president, Siegfried Russwurm, has said the most important things already. But just to add a couple of thoughts to that.
ladies and gentlemen, industry has never been static. Industry has always been change, constant change. And the first change we experienced was Industry 1.0. That was the invention of steam. Then came 2.0, electrification. 3.0, automation and computers. And now we're standing in the midst of the fourth revolution, Industry 4.0. And the question that might be asked today is that important to all of us? I don't think it's important. It's fundamental. It is much more than just important. It is a fundamental change of how industry is run in Germany, in Mexico, in Peru, in all countries that are part of the Pacific Alliance and all over the world. So Industry 4.0 has arrived already. We're in the midst of it. Maybe in a starting momentum, there is lots to be done, but German industry is ready for that, and we embrace that idea very much so. That is maybe why Industry 4.0 as a term uh, was invented within Germany, and my distinguished colleague Thomas Hahn will talk about this a little bit later, more in detail. So let me just tell you what the BDI is doing about this and how we see it. The BDI is the Association of German Industries covering 40 sectors, from automotive up to cement and all the other sectors that we have. They are all touched by Industry 4.0. There is no one sector, not one, that is left out of this game. So what is happening in Germany? What we see in Germany is a revolution of cooperation to start with. Industry 4.0 doesn't happen within a single company. It happens always in cooperation with others. And what we see in Germany is a spectacular cooperation for the last 10 years between companies and associations, of course, like the BDI and the German state. The German state has been tremendous in helping industry make that shift into Industry 4.0. Mr. Stöckel-Pukal was referring to that in his welcoming words, of course. So the cooperation between industry in Germany and the state in Germany has been tremendous and still is, of course. The second cooperation level that we have is between small and medium-sized companies and big companies. That is something we see very much in Germany, a lot of exchange between small and big companies. And we, of course, we welcome that very much because this is not a thing happening only in big companies. Industry 4.0 is there for all kinds of companies, starting with the startups, including the SMEs, and of course, the big multinational companies then. And of course, it is cooperation between companies and science too, because a lot of innovation is happening here. So science is part of this game as well. But what we see in Germany, to be very honest, of course, is not all companies are on the path with the same speed. They're all on the path, but not on with the same speed. And what maybe the job of BDI is to help the companies that have not sped up enough to find the right track and to find the right speed to be part of the game and to be competitive in the future to come. So what are the challenges? Let's talk about challenges and opportunities. Just let me name 4 challenges that we see in Germany, very much associated with Industry 4.0. The first is data policies. What we see today, and I assume that we see that in many countries of the Pacific Alliance as well, is that regulators, the state, the regulators coming up with regulation, they are trying to come up with data policies. And that, of course, is not a bad thing to start with. But what we see is that we have a growing gap between regulators and innovators. The speed of innovation, especially within Industry 4.0, is tremendously quick. And what we try to do is to interconnect regulators so that they keep up with the developments that are actually happening within the companies and in science. So data policies are a challenge that needs to be applied with a great sensibility, not to cut down or shut down innovation to start with. The second question we have to discuss, or the challenge, is data flow. Data flow from one country to the other, because Industry 4.0 is all about data flow. So what we need is a constant data flow through all the countries, covering all the nations. And of course, this is why alliances such as yours and ours is of tremendous importance to keep up that data flow and to make it as effective as it possibly can. The third challenge that we see
is education. The tremendous speed of change within industry can only be covered on the long term if the employees go along the entire way. And that means that education and constant education of employees is of highest importance. And that is, of course, something that German companies and the state is looking into very much. So this is very important for us. And last but not least, of course, we all heard about cyber attacks. When you do business covering data and using data, you're always in risk of being attacked by cyber terrorists or thieves, those individuals and those states, and even in some cases that take advantage of this new system. And that too needs alliances. We need alliances also covering cybersecurity in order to have common international standards that protect businesses, that protect people, and that make Industry 4.0 a success in the long run. So there were challenges. What are the opportunities? The opportunities, of course, are very simple. If you implement Industry 4.0 within your company, there's a high grade of efficiency that you can actually take out of this. The businesses can be more efficient, more competitive in the end if you actually use Industry 4.0 to the maximum extent. And not only efficiency, but also new business models that come with the constant data flow that you will have with the products that you sell. You don't only sell your products and say goodbye, you will keep in touch with your products, making it possible for you and your customers to stay in constant exchange and to have new business opportunities with your customers. And last but not least, a great opportunity that we see when it comes to digitization and innovation. The sustainability challenges that this world faces, starting with climate change, but not only that. My personal opinion, ladies and gentlemen, is this will not be covered by state regulation and by the UN only. We need actually technological innovation, and we need a modern Industry 4.0 all around the world in order to be able to cover the sustainability challenges that the world is facing. I think that industry, if we perceive ourselves as a promoter, as a positive factor within that sustainability game, industry can play a huge and very, very positive part in the challenges ahead and on the road to solutions. My last remarks would be, what is the one thing we fear? The one thing we fear is that the things we see already growing dimension. What we see today, unfortunately, is that after the Cold War, the world seems to be separating itself into techno-political spheres. We have China on the one side, we have the US on the other side, and maybe something like the EU in the middle, and many, many countries that are thinking, which world do we follow? That, of course, is something that goes into the direction of protectionism, and that is something nobody can be interested in. That is a very negative development. And I think that is why alliances and strong alliances, such as Pacific Alliance and the alliance between all of us here, gathered here today, is of tremendous importance in order to set a clear signal, send a clear signal that we're not about protectionism, we're about cooperation, international cooperation between continents, between countries, in order not to have a world of Cold War 2.0, but a world of a very modern Industry 4.0 that serves societies and that helps the sustainability challenges of this world to be solved and to be tackled altogether. So much from Berlin. I thank you very much for your attention and for inviting me. I wish all of you a very great Congress with very good debates. Thank you so much. Muchísimas gracias, Thomas. Le damos ahora la palabra a Thomas Hahn, miembro del comité de la plataforma Industria 4.0 y Chief Expert Software de Siemens Alemania. Bienvenido. So, buenos dias and a warm welcome. It's a real pleasure for me to give you a presentation, and Thomas Köhnen, for example, or Ernst Streckel-Buchal mentioned some topics which I will highlight a little bit. So I will give you a presentation about the platform Industry 4.0, how we set it up,
how is it organized, and of course a vision. Sustainability was mentioned. So I was mentioning also about security and other topics, and therefore I will show you some slides about this, and hopefully it's visible, the slides. And as said before, Thomas Hahn, and with Siemens, and for sure, Industry 4.0 is a hot topic, not a surprise for all of us, and also member of the steering committee of the platform Industry 4.0. When we now dig inside, and Ernst mentions this, the platform Industry 4.0 has this year, the 10 years of existing. We're setting up a system, a cooperation, and Thomas Köhnen also mentions this, where we're bringing different persons, entities, disciplines, responsibilities together. So we have here, and I think this is one of the major topics, we have here really established an ecosystem where government, trade unions, economy, science, trade unions, and different companies are included inside. Different companies which are maybe in a comparable area of business, but also in other business like telecommunication or let's say IT business. Think only about the 5G topic and what we can use. Meaning with the platform Industry 4.0, we brought, and think this is really some kind of essential, together different disciplines working closely together, bringing also some kind of topics together forward, and then of course implementing this in our own products and solution. I think this is one of the essential topics what we have done, what we have achieved, and where we are working since 10 years together. When we're speaking about what we want to achieve, some years ago, we shaped, let's say, a vision for 2030. And as you see here, in this vision, we are touching topics like autonomy. Ernst mentioned before Gaia X, when you're speaking about exchanging of data, data flow, trust, security, also autonomy area is one of high impact, also gives the trust, the confidence in this new possibility, in this digitalization, in this possibility to make with data to improve existing processes and businesses, but also to look for new business opportunities. On the left side, you see interoperability. You have to access the things, the assets, digital or real things. So we are looking what are, let's say, standards which we want to achieve, which we want to apply, which we maybe have also to formulate worldwide, that they are adapted in our environment. So we have here, only to highlight one topic, in Industry 4.0, defined a so-called asset administration shell, meaning that you can access assets, let's say, in a standardized way, also describing the behavior of the assets, real or digital, in a standard way, so you can achieve this. And last but not least, I think Thomas Köhnen mentioned this before, also with the climate change. Sustainability is one of the third pillar or third vision which we are trying to address together. Think about the words before in our Industry 4.0. And sustainability is for sure also circular economy aspect, and also the sustainability aspect knows everybody, and all this, everybody is aware of this, but also how we are looking to integrate, let's say, the society in these changes which are coming, or also how we are educating training. So we have released, for example, a charter of learning. It's a Hanover Fair. It's springtime this year, only to give you a feeling how we are addressing this. I will dig later into some more details about security and data space. Ernst mentioned this before, and I will now go quickly over a little bit of snapshot what is in the three pillars. Autonomy, I mentioned this before. You see here the technology, but also infrastructure, 5G I mentioned, but also security aspects. Also
maybe you know this, that the platform industry 4.0 was also, or vice versa, the spin-off of the platform industry 4.0 was the GAIA-X association, or the GAIA-X initiative, because we need this, that you have the controls, trust, and also the sovereignty, the security about your data you are handling. That's one topic. Other topic is interoperability. I mentioned this regulatory framework, Thomas Köhnen mentioned before. I will skip this, but here, when you're looking in the lower part, this is the asset administration, it's a reference architecture model, how the different disciplines, you know, from a plant hierarchy on a shop floor, but also the life cycle of products or production, how somehow addressed in a interoperable way with standards and global standardization. And for sure, you have to get value out of the data, then artificial intelligence, machine learning playing a significant role, also especially to achieve, let's say, some of our efficiency, productivity, and quality targets. Honest, here is sustainability, the new skills. I mentioned this was a charter of learning, but also here regarding climate change, circular economy. Here too, we published papers about this at the last Hannover Fair, beginning of this year, and the participation of the society I mentioned before. This is somehow to give you a feeling about what are the structure, how we are doing this together in a cooperation, in an ecosystem, but also to give you a feeling about the Vision 2030 and to give you 2-3 snapshots for each part, sustainability, autonomy and interoperability, what is inside. Let's dig in the topic regarding data spaces. Ernst mentioned this before. Here you see here some kind of value change, service, manufacturing as a service, supply chain traceability, for example, also one very important topic, before mentioned Catena-X project, but also topics like condition monitoring. So you see here the different value change, which, like Thomas mentioned correctly, are, let's say, distributed, also not only in one location, in one city, also across country and also cross domain. Also when you're looking, for example, what is the energy need in a production, then you have also to address maybe an energy data space. So meaning we are thinking about and setting up a data space or data spaces, because it could be different out of the platform industry 4.0, based on the GAIA-X, because GAIA-X can provide us the framework, the cross-domain from energy to production to automotive. Catena-X is a perfect example where we are addressing this across the different domains. And mentioned this before, there are several projects running. You see here on the left side, the important project to become European interest, cloud and edge infrastructure and services. You know, what is needed, what are the topic, what are the infrastructure. GAIA-X mentioned before several times, a lot of research project, application, and here in the upper right side, you see also the before mentioned automotive alliance, or how it is named, Catena-X project, where we are looking for different sustainability, CO2 or carbon footprint, supply chain topics across the different data spaces, from manufacturing, production, but also to the automotive. Other issue, all this is not going without any security aspect. I can only tell you, just on the way back from the machine tool conference in Milano, Italy, and to be honest, I was very often addressed, look, to put the data somewhere, we have to be secure, that these data are available and stored in a secure way. That's all where we are looking about security for different applications, for protocols, and so on. This was in a nutshell a very brief overview. And as you know, we are doing this not alone. And you see here, and as mentioned before, also to have some driving standards across the world. We have cooperation and really looking forward. And I was also had to have the pleasure to have several meetings with you, with the Pacific Alliance, about this, that we get it done. And I'm very sure that we get it done to drive this jointly forward. Many thanks, and muchas gracias, and have a nice conference. Thanks.
Muchísimas gracias, Tomás. Y me gustaría pasar ahora a una ronda de discusión. Me gustaría empezar con José Abugaber, el presidente de Concamín. Y nuevamente, Pepe, felicidades por ese nombramiento. Nos dará mucho gusto trabajar con ustedes en el desarrollo de esa política industrial para México. Pepe, ¿cuáles serían los próximos desafíos que enfrenta la región luego de la adopción de una agenda Industria 4.0? Gracias, Brent. Buenos días a todos. Es un gran reto. La adopción en una agenda 4.0 es un desafío que todas las economías de la región deben de enfrentar, definirla, articularla y ponerla en marcha. Supone un conjunto de retos que implican un gran proceso de transformación digital que alcanza tanto a gobiernos, ciudades, industrias, empresas y ciudadanos. En cada uno de estos ámbitos hay un denominador en común y este es el capital humano. La transformación es tan acelerada que ha creado una gran cantidad de roles profesionales que hace algunos meses no existían. Claro que hay retos y también áreas de oportunidad. Por ejemplo, debemos lograr mantener una sola línea de diálogo entre las múltiples partes dentro de la plataforma Industria 4.0. Se deben de dar también más espacios que faciliten la creación de asociaciones de negocios e intercambio de conocimientos. También debemos de tener en cuenta que la capacitación de los empleados y la promoción de los talentos digitales es de suma importancia para una transformación exitosa hacia una industria 4.0, que es lo que buscamos. Asimismo, la planificación, construcción e implementación de una política industrial que apoya a las pequeñas y medianas empresas en sus procesos de transformación digital, la cual se debe de acompañar de una política educativa que genere los recursos humanos que esta transformación está requiriendo. Mi comentario final es que el ser humano al centro de nuestra estrategia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Me gustaría pasarle la siguiente pregunta a Rodrigo Castañeda del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Hacia dónde se dirige la Industria 4.0 en América Latina y qué se necesita para impulsar esa agenda en esta región? Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todos, los saludos desde Zacatecas, México. Bueno, en ese sentido, yo creo que hoy en día no puede entender uno el desarrollo económico, social, el combate de la desigualdad y la pobreza de un país sin tener presente la ciencia, tecnología e innovación. Y esto se aplica pues igual para toda la región de América Latina. Desde hace algunas décadas, la experiencia de muchos países nos han mostrado que es posible transitar de manufacturas básicas a industrias primarias a economías con mayor complejidad. Creo que una de las grandes lecciones que podemos aprender de estos casos es que es posible fortalecer y transformar cualitativamente la economía nacional, aun cuando las condiciones no sean completamente favorables, y de ahí la importancia actual para que América Latina incursione en nuevos sectores económicos como lo que representa la industria 4.0. En este sentido, creo que la pregunta a plantearnos es hacia dónde debemos dirigir la industria 4.0 en América Latina. Creo que debemos de tomar un papel activo y trazar una ruta de industria 4.0 de acuerdo a las particularidades y necesidades de nuestra región, considerando de forma integral la digitalización de las pequeñas y medianas empresas con el fin de que puedan participar en cadenas de valor, ya que estas son claves para generación de bienestar social y una distribución justa de la riqueza. Entonces, centrarse el centro en las MIPYMES y en el talento humano, creo que es uno de los caminos. Y para trazar esta ruta, creo que en este sentido, la experiencia y el camino ya recorrido de países como Alemania pueden ser de gran ayuda y fundamentales pues, para acelerar la adopción de la industria 4.0 y cerrar las brechas en los países
de Latinoamérica y de la Alianza del Pacífico, por supuesto. ¿Qué se necesita para impulsar esta agenda en la región? Creo que para que las iniciativas de Industria 4.0 tengan éxito en América Latina, un punto fundamental va a ser considerar desde su diseño las necesidades sociales de las comunidades y las regiones. Si el crecimiento, más bien cuando el impulso de la industria se une a una visión social, se tienen los ingredientes básicos para hacer un cambio sustentable. De otra manera, pues cualquier iniciativa corre el riesgo de ser breve e inestable. En este sentido, creo que será importante elaborar propuestas claras que indiquen los beneficios específicos de la industria 4.0 en América Latina. Cómo puede ayudar a las industrias locales, qué podemos ayudar a resolver, cómo pueden generar un desarrollo económico sustentable y cuáles son las ventajas frente a los modos de producción de industrias tradicionales. Esto además facilita enormemente las alianzas y apoyos y proyectos en conjuntos con gobiernos. Creo que otra condición necesaria, y ya lo comentaban, es fortalecer el fortalecimiento y capacitación del capital humano y la vinculación con las redes, ¿no? Ya se decía en el Foro Económico Mundial, el talento humano pues es la base de la economía, es el gran generador de la riqueza y el que mueve las instituciones. Por otra parte, la academia, bueno, es un pilar necesario y fundamental, por lo que se requiere un diagnóstico preciso de los activos de innovación que tenemos en los diferentes países. Creo que saber los activos de innovación, centros de investigación, laboratorios nacionales, etcétera, que son todos los recursos de capital humano y activos que tenemos, pues importante para empezar a mover o a fortalecer un ecosistema en cada país de innovación, de Industria 4.0, y en este sentido poder articularlos. Entonces, finalmente, pues para acelerar la implementación de esta agenda, sería importante revisar cuáles son las empresas y proyectos actuales, privados y públicos, que ya se encuentran trabajando en distintas áreas de la Industria 4.0, para incluirlos en un primer marco de cooperación multilateral y construir una sinergia a corto y mediano plazo, y así facilitar la transferencia de conocimiento y las tecnologías necesarias para impulsar el desarrollo en la región. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta me gustaría pasársela a Alan García, el director ejecutivo de SOFOFA, que nos acompaña desde Chile. ¿Qué acciones está tomando la triple hélice regional para generar el desarrollo de un ecosistema conformado por empresas, emprendedores, universidades y centros de investigación para la promoción precisamente de la Industria 4.0? Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Un gusto escucharlos a todos y tener esta grata conversación también, donde vemos las oportunidades detrás de Industria 4.0. Respecto a qué acción está tomando, respecto a la pregunta, mira, nosotros hemos visto desde SOFOFA Hub en Chile y también en las conversaciones que hemos tenido en el marco de la Alianza del Pacífico con las otras asociaciones gremiales, empresariales, que nosotros estamos enfrentándonos a una serie de desafíos, tanto producto de la pandemia y con la necesidad de una recuperación económica, pero también otro tipo de desafíos que tienen que ver con un cambio en la forma en que las empresas y las corporaciones se relacionan con su ecosistema. Entonces, aquellos desafíos que tienen que ver con la recuperación económica y que obligan a las empresas a buscar nuevos modelos de eficiencia y nuevos modelos de negocio, como mencionaba Tomás antes, nos presentan una gran oportunidad y un gran desafío a su vez, para el cual las tecnologías y la forma de trabajo detrás de Industria 4.0, por supuesto que presentan una solución. Pero hay otros desafíos que son precompetitivos, como por ejemplo la economía circular, el cambio climático, la integración, y todos estos son desafíos comunes a varias empresas y que nos permiten desde las asociaciones gremiales y empresariales tener un rol de articulación para convocar a estos otros actores, como los emprendedores
sectores como el fondo de la academia, los centros de investigación y también el gobierno. Hemos visto que poniendo estos desafíos al centro, que requieren, por supuesto, de mucha colaboración y articulándolos desde los gremios empresariales, genera una plataforma de articulación neutral que convoca en un espacio seguro de colaboración y que permite ir integrando las distintas tecnologías y las formas de trabajo que están detrás de las industrias 4.0 para poder abordar estos desafíos. Creo que en Latinoamérica, y específicamente lo hemos visto en los países miembros de la Alianza, los gremios empresariales han tenido una evolución, han partido desde las políticas públicas y han ido avanzando hacia estos roles de articulación que permiten conectar los principales desafíos de la industria con las capacidades que existen en el ecosistema de innovación y también de la mano con el sector público y las autoridades que son muy necesarias para poder crear condiciones habilitantes que nos permitan avanzar. En esta alianza y en todo lo que hemos escuchado de lo que ha estado haciendo BDI y Alemania, nos llena de entusiasmo el poder conectar también las capacidades de infraestructura y desarrollo tecnológico que se están generando en Alemania y en Europa con estos desafíos con los cuales nos enfrentamos en la región. Y nuestro rol, creo, es desde las asociaciones empresariales articular todo esto y conectar, como les decía, los desafíos a los cuales se enfrentan las empresas y el país con estas capacidades que existen en la academia y en el gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Y me gustaría finalmente pasar con Santiago Pinzón, que nos acompaña desde Andi, Colombia. Es el vicepresidente de Transformación Digital de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia. ¿Qué acciones está tomando la Alianza del Pacífico para generar la nueva infraestructura digital que dará vida a las fábricas y ciudades inteligentes? Buenos días. ¿Me confirma que me oyen? Sí. Perfecto. No, muchas gracias por la invitación. Me parece acompañar en un modelo híbrido, cuando ya estamos todos en reactivación económica y buscando que podamos desarrollar más capacidades en términos de nuestros países. Felicitar por este gran espacio que están generando. Un saludo a todos nuestros colegas de Alemania. En buen momento estamos desarrollando esta capacidad táctica de conectar más nuestras naciones y poder aprovechar ese conocimiento que tienen nuestros países, como también lo que implica Alemania. La pregunta es bastante difícil y la verdad creo que hay que abordarla de diferentes maneras. Creo que en ese contexto Latinoamérica, no solamente el Pacífico, pero en particular nuestras regiones tienen un reto enorme en aterrizar todo lo que hemos venido hablando de 4.0. O sea, que la gente tenga en directo y de manera tangible ese cambio, y para eso precisamente la transformación digital, la calidad de vida y la productividad. Entonces, cuando uno habla de infraestructura en ciudades de Latinoamérica o particularmente en Alianza Pacífico, y conectando con lo que han hablado mis antecesores, yo creo que el foco se puede describir de 4 maneras. Uno, tiene que ser ODS. ODS, ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí o sí, estamos a 8 años, se nos acabó el tiempo, estamos en una necesidad de acelerar. 2, precisamente capitalismo consciente, y eso tiene que estar conectado con los ODS. ¿Cómo lo logramos replantear, profundizar y mejorar toda nuestra relación en el término de capitalismo para que sea un capitalismo consciente e incluyente? Tercer punto, obviamente, es todo ese abrazo que les tiene que dar, y lo hicieron en un momento muy oportuno la mención de cómo la industria 4.0 precisamente es generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio y nuevas capacidades disruptivas. Entonces ese es el tercero. Y el cuarto, obviamente, tenemos que enfocar a que todo esto esté relacionado a que Alianza Pacífico o nuestras ciudades sean digitales. Eso tiene que ser un desarrollo inteligente urbanístico y un desarrollo inteligente digital. Y me parece muy oportuno decirlo acá, y lo digo con todo respeto, necesitamos más mujeres, necesitamos mucho más liderazgo de mujeres. Fíjense, este escenario, estamos solo hombres hablando acá, seguramente en la audiencia tendremos mujeres, pero si algo necesitamos para que las ciudades sean inteligentes,
es esa capacidad de humanismo y de inteligencia social y de más mujeres liderando la industria 4.0. Entonces la infraestructura puede ser temas de conectividad, temas de inmobiliario urbano inteligente, IoT, todo este tipo de cosas, pero también necesita, como ya lo hemos hablado, una gran capacidad del talento. Y cuando hablamos precisamente de ciudades, pues uno tiene que entender que esto es una sana competencia entre ecosistemas. Antes era entre compañías, antes era entre productos, ahora es entre ecosistemas. Entonces, ¿cómo desarrolla las ciudades de Alianza Pacífico con el apoyo, por ejemplo, del conocimiento que tiene en Alemania? Unos ecosistemas inteligentes, robustos, modernos, que mejoran la calidad de vida, que facilitan la innovación, que son obviamente competitivos, que son incluyentes, que son resilientes, que son sostenibles y que son claramente humanos. Yo creo que por ahí va a estar la respuesta y es un reto fabuloso, una oportunidad de oro. Y por eso digo ODS 4.0, capitalismo consciente, Alianza Pacífico Digital y sobre todo más mujeres para desarrollar esas ciudades inteligentes. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, llegamos al final de este primer panel. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Muchísimas gracias también a todos, a Pepe que nos acompañó aquí de manera presencial, a toda nuestra audiencia, tanto presencial como virtual, obviamente. Quédense, viene la segunda parte de este panel. Nos va a acompañar otra vez Hans Blomeyer a moderar este segundo panel. Muchísimas gracias y muy buenos días.